is going to deliver more. Hopefully, God willing, it will become 12. That's our target in Sabah, 12 seats. And it's very doable. Sarawak. Sarawak, it's easier to show you what's happening. Because why we had the state elections 2 years ago. From 1 seat or 2 seats, we went to 16 seats out of 71. It's not a big, I mean, in terms of numbers, it doesn't mean we're winning, we're taking the state. That's not the point. The point is that 16 seats translates into at least 6 to 7 parliament seats today, right now. Our objective is to take that to at least 11 to 12 seats. And it's doable. It's not an unrealistic target. It's not a foolish target. No. It's a realistic, it's a reasonable target. That's what we must understand. Change is real. We're not talking fanciful ideas here. We're talking real politics. Johor. Now let's go to Johor. Because the Barisan Nasional today is in power because of 3 states. Johor, Sarawak, Sabah. That's it. That's the only reason they're in power. Johor has 26 seats in parliament. Do you know Selangor has a bigger population, quite a lot bigger, has only 22 seats. Johor has 26. We have only 1 right now, the seat of Bakri. They have all the rest. But you know, as early as 1.5 years ago, and we have heard this from their sources, they were already saying that this time Pakatan will take at least 10 seats in Johor from those 26. That is the move. That's why we told our comrade in Big Keadilan, Dato' Chua Juming, doesn't matter. We donate Gelang Patah to DAP, and he has a very good chance of taking Ceramah, really. So, what is the significance of the 10? Is this. In Semenanjung, the Parliament of Malaysia has 222 seats. 165 in Semenanjung, and the balance 57 Sabah and Sarawak. Out of the 165, now this is something not many people appreciate. What is the gap between Pakatan and BN? Want to guess? The gap, 40. No sir, the gap is 5. We have 80, they have 85. That's what it is in Semenanjung. We're very close. And in terms of popular vote, we actually had more in 2008. We had 51% of the popular vote in Semenanjung, Malaysia. But we had 80 seats compared to the 85. Today, there's a very realistic chance of increasing from that 80 by at least 15 to 20 seats, with Johor contributing at least half of that. This is what we will do. This is what my final appeal to all of you is, ladies and gentlemen. The Klang Valley is clear because of access to information. You share, you talk to each other. We have 3 weeks from now. 3 weeks exactly. So you must, now what we need to do is, you have to move the rest of Semenanjung as well. You have family in Johor, right? You have family in Melaka, right? Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Terengganu. Call them, talk to them. You have your friends, pick up the phone, talk to them. And say, for the first time, for God's sake, back them, whatever. Say, this time, please go to the polls and do the right thing. And do the right thing means only what? Putting the cross for Pakatan. Pass Keadilan DAP, that's it. It doesn't matter. Anything but UMNO. UMNO. ABU. That's what we must do. You must do that. This is really important, yeah? Because you can move the rest of the country. And I'm going to share with you just this final little experience in 2008. I was campaigning in Subang, the state seat of Kota Damansara, where Dr. Nasir is the candidate, Elizabeth Wong is in Bukit Lanjan. And people like you, the residents, came to us with one core issue there. The forest of Kota Damansara was about to be chopped by the previous Barisan Nasional state government. They said, you must commit to protecting the forest. We said, fine. We signed the pledge. But I also said this to them. I said, we can win Subang. We can win Kota Damansara. We can win Bukit Lanjan. But unless we win the state of Selangor, we cannot deliver on that promise. So you have to help. Pick up the phone, call your friends in Selangor.
lobby campaign. We changed, of course now you know history, what happened. 8th of March, we changed the government of Selangor. Elizabeth played her part. We have delivered. Today that forest is a protected permanent forest in Selangor. Protected forever. It cannot be cut down. I'm telling you that story, ladies and gentlemen, because it is the same point, but today it is about the federal government. We can win, we will win 10 or 11 of the seats in FT. Probably even all this time. We win the seats, the majority of the seats in Selangor. We have 15 out of 22 now. And I think there's a very good chance we will go with 15 to 17. We hope to win Pandan with our candidate Rafizi. Can we support Rafizi? Yes. We have a very good chance with Sabah Bandar and so on. So this is where you, the people of Klang Valley, must play that part. We have 3 weeks. Let's work hard. And can we make sure that this time, this historic general election on the 5th of May, will bring a new government to Putrajaya, and we make Anwar Ibrahim the next Prime Minister. Can we do that? Ini Karila. Ini Karila. Ini Karila. Saya Andre. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada YB Sibarasa. Macam mana? Okey? Alright. Seterusnya, untuk tidak melengahkan masa, ya. YB Sibarasa ada urusan di tempat lain. Jadi beliau terpaksa meninggalkan majlis kita. Jadi majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada YB Sibarasa. Tuan-tuan yang அனைவருக்கும் ஒரு விஷயம் மறந்தேன். எல்லாருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். Okay, thank you. Okay, tibalah masanya, ladies and gentlemen. I bring you an iron lady who are feared by few and loved by most. Yeah. Tak perlulah saya nak memperkenalkan, ya. Datuk. Amiga, dipersilakan Kak Amiga. Saudara-saudari, salam sejahtera dan salam bersih. அன்புள்ள தோழர்களே, வணக்கம். Thank you. உங்கள் அனைவருக்கும் எனது சித்திரை புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். இந்த தேர்தலுக்கு நீங்க தயாரா? நீங்க எல்லோரும் பதிவு செய்து விட்டீர்களா? You've all registered. That's the question I asked. நீங்க வாக்களிக்க போகிறீர்களா? அதான் முக்கியம். நீங்க கூட்டமா வந்து வாக்களிக்க வேண்டும். You must. அது அவசியம். Saudara-saudari, this is a historic general election. There is no doubt about that. Now, every single vote is going to count in these elections. That's what Bersih has been saying. That's what we have been fighting for. We have been fighting for a free and fair election. This is not going to be a free and fair election. Sorry. But we don't give up. Bolehkah kita putus harapan? No. We must soldier on and we must fight the fraud. Kita harus melawan penipuan. Bagaimana? Dengan keluar mengundi beramai-ramai. Everyone must come out and vote. Dengan cara itu, kita boleh lawan penipuan di PRU ke-13. Saudara-saudari, lihatlah. Look at what has happened in the last 5 years, yeah? You judge for yourself. We have a
a viable opposition. True? Yes. We have masyarakat madani, ya, yang berkembang. We have a rising civil society movement, correct? Yes. We have not a totally free media. We have online media that is free. Betul tak? Yes. So sekarang kita boleh mendapat maklumat dengan cara bebas lah. Provided you don't look at the mainstream media. We can actually get some information. Ada orang yang berkata bahawa, oh, Pakatan Rakyat tak ada track record. Tetapi itu memang tak betul. For the first time, kali pertama, we can actually compare. Kita boleh bandingkan prestasi federal government or prestasi Barisan Nasional, government Barisan Nasional dengan prestasi government Pakatan Rakyat. Bagaimana? Dengan membandingkan kerajaan di federal dan di few states dengan kerajaan di Penang, di Kelantan dan sebagainya. Dan saudara-saudari mesti membuat keputusan. Yang mana lebih telus, yang mana lebih berintegriti, yang mana lebih memelihara hak rakyat. You all make the decision. I'm not going to tell you what decision to make. Kita di Bersih tidak memihak mana-mana pihak parti politik. Kita hanya memperjuangkan hak rakyat, iaitu hak untuk pilihan raya yang adil. சகோதர-சகோதரிகளே, Bersih எதுக்காக போராடுகிறது? நம்ம அரசாங்கத்திற்கோ வேற எதிர்க்கட்சிக்காகவோ போராடவில்லை. நம்ம உங்களுக்காக போராடுகிறோம். உங்கள் உரிமைக்காக போராடுகிறோம். ஆனால் இது உரிமை மற்றும் இல்லை, இது ஒரு கடமை. All of you must come out on that day and vote. Apa yang dikatakan tadi, hak mengundi itu bukan sahaja satu hak, ia ada satu tanggungjawab. And particularly in this election, dan tolong ya saudara-saudari, please pergi semak senarai pengundi, semak di laman web Election Commission SPR, check your details, semak butir-butir, sebab ada laporan orang tukar tempat, tukar polling station dan sebagainya. So please check your details on the SPR website. Now, many people have been told, and we know, especially in the Indian community, they are being frightened by certain people. They are being told that if you vote for anyone else, for the opposition, there will be trouble. Do you know of any cases like this? Do you know of any cases like this? That is what they are being told. This is the politics of fear. And I want to say to you, there is nothing to fear. There is nothing to fear. Why? Because 13 million of us are going to go out and vote on the 5th of May. Not one or two. All of us are going to be there. And I know that. Because I saw that in Bersih 3. I was not alone. We were not alone. 250,000 people were there with us, peacefully. And they came in peace. We know how to behave. Malaysians know how to behave. And that is what is going to happen. Tunggu sebentar ya. Because of the azan, we give it a few minutes.
Thank you. I'm back. Good. I never left. I was saying that there are many people who are going around instilling the culture of fear. You see it on the billboards. Have you seen the billboards on the North-South Highway and various places? And they kata huru-hara. Jika if you vote a particular way, we will have huru-hara in this country. Don't believe them. Do not believe them. Why should there be huru-hara? Perkara itu adalah di dalam tangan diri kita sendiri. It is in our hands. It's not for others to tell us. And we know how to behave peacefully. Dan juga ada yang kata don't vote because we don't know what to look forward to after that. We don't know what they can do. Well, I've said earlier, you can compare their track records. For the first time in Malaysia, we can actually compare the way in which both parties have governed. And we must never forget. And this is where I have been heavily criticized, yeah? I've been heavily criticized because they say I'm campaigning for Pakatan Rakyat. I'm campaigning for DAP. Have you read those articles? Yeah. But the problem is, I only get invited by Pakatan Rakyat to speak. Kalau Barisan Nasional atau UMNO menjemput saya, I will go, definitely, to speak. But I will say the same thing as what I say here. I will say, kita mesti tolak rasuah. We want clean government. Yes. We don't want abuse of power. Yes. We want free and fair elections. Yes. Dan medan pertandingan ini tidak sama. It is not an even playing field. Tidak sama rata. And I will complain. I will complain about what happened to Teo Beng Hock. We must never forget him. Yes. I will complain about what happened to Suguma. Sampai sekarang, nearly 80 days, tidak ada. There has been no, what do you call it, second post-mortem. 80 over days, tak ada post-mortem. And the many others, Aminul Rashid, shot for nothing. It can happen to any of our children. Linus, we cannot forget. Bolehkah kita lupa Linus? No, we can't. We cannot forget the Broga incident. We cannot forget so many abuses of power. We cannot forget NFC, bolehkah? No. PKMZ, no. And that's what I will say wherever I go. I will say, kita mesti tolak politik seperti itu. We must reject abuse of power, the politics of abuse of power. Dan baru-baru ini, of course, we have phenomena barulah di dalam in the last few years. Politik kotor sekali. Recently, baru-baru ini ada lagi satu video lucah. Is that what we want Malaysia to be? So kita mesti tolak politik lucah dan politik kotor. Bersih telah pun melancarkan suatu projek untuk melawan politik kotor. We have to stop them. We have to send a message that we are not interested in that type of politics. We deserve better. You agree? Yes. Malaysians deserve much better. You know what the problem is? They don't realize how decent Malaysians are. That's the problem. We're not like them. What about the
the smear campaigns that they carry out. We're not interested. Kita tidak minatlah perkara itu. Apa yang kita nak tahu ialah tentang policy mereka. What about your policies? How are you going to fight rampant corruption? Are you sick of corruption in this country? Yes! Now, those are the things I call voter education. I'm going to tell you, do not allow anyone to frighten you into voting in a particular way. When they do that, they are violating your rights as a voter. Be very clear about that. If anybody threatens you, please report it to us. Report it to the police. Report it to someone. No one has a right to frighten you. They are supposed to persuade you. They are supposed to show why they are better. This is all part of voter education. And that's why I say, I will go anywhere, wherever I'm invited, but I will make the same speech, because I will not lie to the people. I will not lie to you about the kind of governance you should demand. And you should demand the best governance that we can get. And ultimately, that decision is yours. I'm not going to tell you how to vote, but I'm going to ask you to look at the facts yourself. You decide who to vote for. It is up to the politicians to persuade you that they're better. I'm not going to do that for them. They have to do that. You heard Sivarasa, you're going to hear Iza, you're going to hear the Barisan MPs. You decide. But most important is to rely not on what they say, but on what they do. And you have enough evidence up to now to make your decision. Saudara-saudari, this is a historic general election. Sivarasa said that we all know that. Do you want to be a part of history? Yes. Are you ready to be a part of history? Yes. We come out in enough numbers, we can fight the fraud. We can fight the fraud. Another way we are fighting the fraud, Bersih, is we've launched a project called Pemantau, which is a citizen observers project. I think there are leaflets that may come around about that. We need volunteers. We are going to watch our own elections. Kita akan memerhati PRU ke-13 dengan diri kita sendiri. We are not going to rely on foreigners, on anybody else. We are going to do it ourselves. Because we need to watch what happens. And we will then do a report. We must not interfere with anyone who is going to vote. We will just report. That is the way in which Bersih wants to minimize or mitigate the fraud in these elections. But the best way, Saudara-saudari, and I cannot stress this enough, we have a project called Jom 100. We want to achieve 100% voter turnout. Can we do that? Yes! We're going to try. That's our message to everybody. Right now, we have 75 to 78% voter turnout. What I want to tell you is we have to push it to 85 to 90%. Because if we come out in big enough numbers, we can mitigate the fraud. That is our right. That is our duty in the next PRU 13. We are not going to allow anyone to take this election away from us by giving us an uneven playing field. I'm going to end with this. The media can play a big role. I know the online media, and I give a big hand to the online media. Without them, we would not have information. With them, at least we know much more. But I would say this, that the point about the media is that they must give us information. I appeal to the journalists in the mainstream media. Play your part honestly in these historic general elections. Be on the right side of history.
I urge them, if your editors edit your stories out of shape, make a fuss. Go to NUJ, make a fuss. Now is the time for you to stand with the Rakyat. And I say this also to the election commissioners. If you don't like what is happening in there, and you know what is happening, and you know we know what is happening, if you don't like it, now is the time to speak. Now is the time for all these people to stand on the side of Rakyat and be on the right side of history. Thank you. Merakamkan ribuan terima kasih kepada Datuk Amiga. Wah, macam pengetua masa saya sekolah dulu. Ini macam apa pengetua saya. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita akan melancarkan derma ya untuk biasalah tu kan. Kata rakyat ni kita akan melancarkan derma untuk tabung derma untuk pilihan raya PRU 13. Okey, brother. Kepada petugas-petugas. Okay, brother, together with me. People power! Woo! People power! People power! One more thing. Forgot to wish our friends happy Vishu, our Malayali friends, and happy Vasaki to our Sikh friends. Alright, itulah tadi. Saya ingin menjemput petugas-petugas untuk jalankan tugas ya. Untuk tugas mengumpul derma untuk PRU 13. Okay? We need a lot of fund in order to support our activities throughout the election days. Okay, Datuk Amiga akan meninggalkan kita sebab beliau ada urusan yang seterusnya. Okay, for those yang nak ambil gambar agak bolehlah. Okey, urus dia. Keselamatan ya. Kita right. Okey, seterusnya ya. Untuk tidak melengahkan masa, saya ingin persilakan saudara VJ iaitu Setiausaha Little India Action Community. Ya, Mr. VJ. Terima kasih Tuan Komisi Majlis. Dev-dev yang hormat yang telah datang malam ini untuk memberi ucapan. Saudara-saudari yang telah melengahkan masa, yang telah meluangkan masa untuk majlis ini, yaitu majlis organized by PKR Cabang Lembah Pantai as political awareness gathering today. Saya bernama Vijay dari PKR Lembah Pantai dan Setiausaha Little Indian Action Committee of Brickfield. Today, actually this gathering is meant for our Tamil people around Bangsa. But I see that it's a mixed crowd and we are also proud of it because I don't know how the crowd came because we only advertise in Tamil newspapers and the leaflets were only given to the Tamil Indian houses. But anyhow, the message has been leaked to others as well. But we are nevertheless happy about the turnout. On behalf of these organizers, I hereby get their permission to speak to the Tamil crowd here in my Tamil language. அன்புள்ள தாய்மார்கள், பெரியோர்கள், பங்சார் வட்டாரத்தில் வாழக்கூடிய வாக்காளர்கள் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குறிப்பாக இங்கே இன்று நாங்கள் ஒரு அரசியல் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்காகத்தான் நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம். இந்த
5ஆம் தேதி நடக்கின்ற 13வது பொதுத் தேர்தல் மிகவும் முக்கியமானது, சரித்திரம் ஆனது. ஆகவே இந்த விழிப்புணர்வு கூட்டத்திற்கு பக்கத்தான் ஆதரவாளர்கள் மட்டுமன்றி பாரிசான் நேஷனலையே நம்பி மாயிக்காரர்களே நம்பி இருக்கும் மற்ற வாக்காளர்கள் இங்கே வந்திருந்தால் இந்த கூட்டத்திற்கு பிறகு விழிப்புணர்வுகள் பெறுவார்கள். அவர்கள் வந்திருந்தால் அவர்களுக்கு நான் தலை வணங்குகிறேன். மன்னிக்கவும் 12 பொது தேர்தல்களை சந்தித்து விட்ட நாம் இந்த தடவை 13வது பொது தேர்தலில் நமது வாக்கை மற்றவர்களின் எப்போதும் நாம் கேட்டு வரும் தலைவர்களின் பேச்சை கேட்காமல் சுயமாக சிந்தித்து என்ன நடக்கின்றது என்ற உண்மையை அறிந்து கொண்டு சுயமாக நாம் வாக்களிக்க வேண்டும். சற்று முன் அம்பிகா சிவராசன் சொல்வது போல் யார் பேச்சையும் கேட்காமல் அரிசி பருப்பு கொடுக்கின்றார்கள் என்ற காரணத்துக்காகவும் பிரீம் 1 பிரீம் 2 என்று 500 ரிங்கிட் என்று கொடுப்பதற்காக நீங்கள் வாக்கை போடாமல் சரித்திரம் படைப்பதற்காக, மாற்றம் ஏற்படுவதற்காக, உங்களுடைய எதிர்கால சந்ததியின் நன்மைக்காக சிந்தித்து வாக்கு போட வேண்டும் என்று எல்லோரும் மூளை முடுக்குகளில் எல்லாம் பேசிக்கொண்டு வருகிறார்கள். இந்த பன்சா வட்டாரத்தில் குறிப்பாக இந்த அடுக்குமாடி வாசிகள் அங்கு உள்ளவர்களுக்கு நாள்தோறும் பணத்துக்காகவும் சாப்பாட்டுக்காகவும் கஷ்டப்படுகின்ற ஏழை மக்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் லான்ச்சிங் அவருடைய ஆதரவாளர்கள் மாயிக்காரர்கள் உங்கள் வீடு தேடி வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அரிசி பருப்பு காசு கொடுத்து உங்களை அரவணைத்துக் கொள்கிறார்கள். ஆட்டிறைச்சியும் தருகிறார்கள் என்று சொல்கிறார். ஆட்டிறைச்சி சாப்பிடுங்கள், அரிசியை வாங்கிக் கொண்டு பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், அவர்கள் கொடுப்பதெல்லாம் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். ஆனால் உங்களுடைய பொன்னான வாக்கை விலைக்கு விற்று விடாதீர்கள். அது உங்களுடைய உரிமை. அந்த உரிமை ஒருபோதும் நீங்கள் விட்டுக் கொடுக்க கூடாது. நன்றாக சிந்தித்து பாருங்கள். 12 பொது தேர்தலில் பாரிசான் நேஷனலுக்காக ஆதரவு அளித்து அவர்களுக்கு வாக்கு போட்டு 12 பொது தேர்தலில் அதே அரசாங்கத்தை நாம் நியமித்து இன்று கூட போராட வேண்டிய நிலைமை, இன்று கூட உரிமைக்காக போராட வேண்டிய நிலைமை. அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம்? 12 பொது தேர்தல்களில் நம்முடைய உரிமைக்காக அவர்கள் எதையும் செய்தது கிடையாது என்று தானே அர்த்தம். மறுபடியும் அதே தவற்றை செய்ய போகிறீர்களா? நன்றாக சிந்தித்து பாருங்கள். இனி வரும் காலங்களில் நமது நாட்டில் அடுத்த 5 வருடங்களுக்கு ஒரு புதிய அரசாங்கத்தை தேர்வு பண்ணக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் இருக்கின்றோம். வருகின்ற மே மாதம் 5ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை புதிய அரசாங்கத்தை நாட்டிற்கு அமைத்து கொடுக்க மக்கள் தயாராக இருக்கின்றார்கள். சிவராசா சொன்னது போல நமது சீன சகோதரர்கள் வாக்கு போடுவதற்கு தயாராக இருக்காங்க. எங்களிடம் பேசாதீர்கள், நாங்கள் என்ன தெரியும், எங்களுக்கு தெரியும் என்ன செய்வது என்று சீன சகோதரர்கள் முடிவெடுத்து விட்டார்கள். அதே சிவராசா சொன்னார், நம் இந்திய சகோதரர்கள் மட்டுமே சிலர் குழம்பி போயிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார். ஆம், மாயிக்காரர்கள் என்றுமே வராதவர்கள் திடீர் என்று பாசத்தை பொழிகின்றார்கள், பணத்தை கொடுக்கின்றார்கள், நல்லவர்களை போல வேடம் போடுகிறார்கள், சொந்தக்காரர்கள் நாம் எல்லாம் ஒரு ரத்தம் என்று அணைத்துக் கொள்கிறார்கள். அந்த நிலையில் நீங்கள் குழம்பி விட்டீர்கள், நன்றாக தெரிகின்றது. ஆனால் 5ஆம் தேதிக்கு பிறகு திரும்பி வந்து பார்க்கவே மாட்டார்கள். உங்களுக்கு ஏதேனும் பிரச்சனை என்று போனாலும் நீ யார் என்று கேட்பார்கள், உன்னை பார்த்ததே இல்லை என்று சொல்வார்கள். சிந்தித்து பாருங்கள், இது எல்லாம் நடக்கிறது என்றால் உங்களுடைய வாக்குக்காக, அந்த வாக்கு அவர்களுக்கு தேவை என்பதற்காக உங்களை நாடி வருகிறார்கள், உங்களை குழப்புகிறார்கள். பக்காத்தானை ஆதரித்தால் உங்கள் எதிர்காலம் மோசமாகி விடுமாம் என்று உங்களிடம் சொல்கிறார்கள். நம்பி விடாதீர்கள்.
மோசம் போனது பாரிசான் நேஷனல் அரசாங்கத்தால். நாம் உரிமையை இழந்தது மாயிக்காவினால். அவர்களுடைய கையாளாத தனத்தால் தான் நாம் இன்று கஷ்டப்படுகின்றோம். இதை நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். ஆகவே சகோதர சகோதரிகளே, இந்த வருகின்ற 5ஆம் தேதி உங்களுடைய பொன்னான வாய்ப்பை நன்றாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இந்த தடவை இந்த சந்தர்ப்பத்தை கைவிட்டீர்களானால் கடவுள் வந்தாலும் காப்பாற்ற முடியாது. சகோதரர் திருக்குமார் சொன்னது போல நாளைக்கு சுடுகாட்டுக்கு போகும்போது தான் ஏதாவது வந்து நன்மை செய்வார்கள். 75, 79 வயது கிழவிகளுக்கு ஐசி கொடுக்கிற மாதிரி எப்ப வயதாகுதோ அந்த காலத்துல உங்களுடைய உரிமையை கொஞ்சம் கொடுப்பார்கள். அந்த மாதிரி இக்கட்டான நிலைக்கு ஆளாக்கி விடாதீர்கள். இந்தியர்கள் என்றால் நாம் என்ன தமிழ்நாட்டு இந்தியர்களா? நாம் இந்த நாட்டு மலேசியர்கள், நாம் இந்த நாட்டுக்குரியவர்கள், நாம் 3ஆம் தர பிரஜைகள் அல்ல. மலேசியர்கள் என்ற உரிமையோடு நீங்கள் இங்கு இருக்க வேண்டும். யாரிடம் நீங்கள் போயிட்டு அடிமைகளாக வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உரிமை உள்ளவர்களை இந்த அம்னோக்காரர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்? நாம் எல்லாம் வந்தியர்கள் என்கிறார்கள். அவர்களெல்லாம் எஜமான்கள், நாம் எல்லாம் அவர்களுக்கு அடிமைகளாம். அவர்களுக்கு மலத்தை அள்ளக்கூடிய தொழில் செய்யக்கூடிய வந்தவர்களாம் என்று நம்மளை கீழ்த்தரமாக பேசுகிறார்கள். ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் இந்த அம்னோக்காரர்கள் நமது இந்து மதத்தை தரங்கட்டு பேசுகிறார்கள். அப்படி பேசிய ஒருவரை கூட தண்டிக்காமல் ஒன்றும் நடக்காதது போல் விட்டு விடுகிறார்கள். உரிமை காப்பதற்காக நம்ம சகோதரர் ஒருத்தர் சஞ்சீவ் என்பவர் கில்லானில் உண்ணாவிரதம் இருக்கின்றார். நடவடிக்கை எடுக்க சொல்லி போலீஸ்காரர்கள் எதற்கு இருக்கின்றார்கள்? ஆக மற்ற இனத்துக்கும் மற்ற மதத்துக்கும் ஏதாவது இழிவு ஏற்பட்டால் எந்த நடவடிக்கையும் எடுப்பதில்லை இந்த அரசாங்கம். இப்படிப்பட்ட அரசாங்கம் தேவையா? சிந்தித்து பாருங்கள். எந்த ஒரு நிலை என்றாலும் எந்த ஒரு துறை என்றாலும் பாகுபாடு காட்டுகின்றார்கள். ஏன் பாகுபாடு நடக்குது என்றால் அப்படிப்பட்ட அரசாங்கம் அங்கு வைத்திருக்கின்றோம். இந்த அரசாங்கம் இருந்து இனப்பாகுபாடு கொண்ட கொள்கைகளை அனுசரிக்கும் ஒரு அரசாங்கம். அம்னோ மலாய்க்காரர்களுக்கு ஒரு திட்டம், மற்றவர்களுக்கு வேறு திட்டம். அம்னோக்காரர்களுக்கு ஒரு திட்டம், வேறு இனத்தவர்களுக்கு வேறு திட்டம். இப்படி இனப்பாகுபாடு காட்டி இந்த நாட்டில் இனத்தை மையமாக வைத்து ஒரு சாரார் இனத்துக்கு மட்டும் எல்லா சலுகைகளும் கொடுத்து சிறுபான்மை இனமான நாம் அந்த இனப்பாகுபாட்டு கொள்கையின் அரசியலால் நாம் பலிகட ஆகின்றோம். இதை நன்றாக சிந்தித்து பாருங்கள். சிறுபான்மை இனம் பெரும்பான்மையான மலாய் இனத்தோடு இனப்பாகுபாடு அரசாங்கத்தில் நாம் தலை தூக்க முடியாது. ஆகவே வருகின்ற பொது தேர்தலில் இந்த இனப்பாகுபாடு கொண்ட அரசாங்கத்தை நீக்கி இனப்பாகு காட்டாத சம தர்மத்தில் சம இனத்துக்கு எல்லாமே சம உரிமை வழங்கக்கூடிய மக்கள் கூட்டணி அரசாங்கத்துக்கு நீங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்க வேண்டும். அப்படி செய்தால்தான் வருங்காலத்தில் ஓர் இந்தியன் வாழ்ந்தாலும் அவன் மலேசியன் என்ற குடிமகன் என்ற உரிமையோடு வந்த நாட்டில் வாழ முடியும். அப்படிப்பட்ட உரிமை தான் இந்த நாட்டில் நமக்கு தேவை. இல்லை என்றால் அடிமைகளாகி இந்த நாட்டில் அவர்கள் எஜமான், நாம் எல்லாம் அடிமைகள் என்ற நிலை உருவாகும். வேண்டுமாது அமெரிக்காவில் கருப்பன் தான் வெள்ளைக்கார மெஜாரிட்டி நாட்டில் ஒரு பிரசிடென்டாக அதிபராக இருக்கின்றார். ஏன்? அங்கே இனம் கிடையாது, இனப்பாகுபாடு கிடையாது. அப்படி இந்த நாட்டில் ஏற்பட வேண்டும் என்றால் 5ஆம் தேதி அதற்குட அடித்தளத்தை நாம் அமைத்தே தீர வேண்டும். அப்போதுதான் இன்னும் 30 ஆண்டுகளில் 50 ஆண்டுகளில் காலம் மாறும். ஒரு தமிழனும் இந்த நாட்டு பிரதமராக வரக்கூடிய சாத்தியம் உண்டு. மலாய்க்கார சகோதரர்கள் நம்மளை அரவணைக்கின்றார்கள். அவர்கள் எந்த கோயிலையாவது இடித்திருக்கின்றார்களா? சகோதரர்கள்
கோயிலை அழகாக கட்டித் தருகின்றார்கள். எந்த பாஸ் தலைவர்களாவது இந்து மதத்தை இழுத்து பேசியிருக்கின்றார்களா? கிடையாது. இதெல்லாம் அம்னோ மலாய்க்காரர்கள் செய்யும் வேலை. அம்னோக்காரர்களை ஒதுக்கிவிட்டு நீக்கிவிட்டு அரசாங்கத்தை நாம் இனிமேல் திரும்பி பார்க்காமல் அவர்களை வீட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டு வருகின்ற 5ஆம் தேதி என்ன செய்ய வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தெரியும். வருகின்ற 5ஆம் தேதி நீங்கள் உங்கள் உறவுக்காரர்கள் மற்ற மாநிலங்களில் உள்ளவர்களுக்கு அனைவருக்கும் செய்தியை தெரிவித்து 100 விழுக்காடு வெளியே வந்து பக்கத்தான் அணியில் உள்ள டிஏபி, பாஸ், பிகேஆர் இந்த 3 அணிகளுக்கும் நீங்கள் வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Mr. Vijay. Jadi diminta kepada sahabat kawan-kawan yang berbangsa India boleh sebarkan kepada yang lain. Walaupun saya tak faham tapi saya dapat aura itulah. Ya, aura tu saya dapat. We brothers and sisters ya. I got aura. Okey, seterusnya ya, untuk tidak melengahkan masa saya ingin mempersilakan iaitu pemidatu kita yang seterusnya iaitu saudara S. Bakhtar iaitu pengerusi Little India Action Brickfield dan juga beliau merupakan naib pengerusi keadilan Lembah Pantai. Dipersilakan. Salam bahagia. Salam bahagia dan selamat malam diucapkan kepada para hadirin yang sudah datang malam ini untuk mengambil bahagian dalam ceramah kelompok ini. Saya mengalu-alukan kedatangan YB kita dan penceramah yang datang hari ini. Saudara-saudara sekalian, saya oleh kerana ada beberapa penceramah yang akan berucap dalam bahasa Malaysia, saya ingin bersambung ucapan saya dalam bahasa Inggeris dan Tamil. Ladies and gentlemen, dear friends, I am the Vice Chairman of Lembah Pantai. I don't know whether rightly or wrongly YB Nurliza selected me to be the Vice Chairman. And today I deliberately held this meeting here, this gathering here, because in Lembah Pantai, the Sri Pahang is the most hostile area where YB Nurliza cannot go up and campaign there. She is not allowed by some of the Barisan parties. She never ventured there, but sometimes she goes there, she's very much disturbed. Our flag is not there. But what I did, I want the Sri Pahang people to come down here and listen to our speeches. We don't want any incidences. That's why I organized it down here. And I roped in Dato' Ambika to come here and talk to the people and give them the mental clearance for them to vote for us. And this Ceramah Kelompok is going to go all over Lembah Pantai and make sure that once again YB Nurliza will take over this constituency. This is the second such Ceramah Kelompok. I've already organized one in Tanyulai. And I'm organizing this because there is a lot of corruption in Lembah Pantai, where the Barisan National gives a lot of money to people, and I am frightened that we may lose this seat. So that's why we want to go to all the people in Lembah Pantai and talk to them about their rights and why they should vote for Pakatan Rakyat. Ladies and gentlemen, every day we see
in Lorong Maruf, who is quite rich. He owns a double-story house in Lorong Maruf. He doesn't need the $50. He has been given $50. He told me, Jackie, I take it out money. And mandarin oranges being given to every household. You know the small packet mandarin oranges given to people. Laptop given to Lamba Pantai. Bangsa Park people. They are all rich. They own a house or not less than $500,000. But these things are given. Okay? So I thought if we don't approach the people directly, we have a short period time only. So I decided to ask YB Nurliza to give me a free hand in organizing the Ceramahs. And YB, Dato Ambika, I hope she will be in all of our Ceramahs to talk to them, and Indians especially, to vote for Pakatan Raya. Ladies and gentlemen, this is $1,000 donation from one of Pakatan Raya, our YB Nurul supporter, Kashminder Singh. Kashminder Singh today gave Mr. Maniam $1,000 to give it to YB Nurulisa. This is not bribe. This is not bribe. This is election fund. Ladies and gentlemen, I've been 40 years in politics. I'm trained under Dr. V. David, who was a MP for Bantai. My friends and family members are asking me, why are you not contesting this time? Last time, Mr. Sivarasa offered me a seat. I didn't contest. And this time, my family members, my friends asking, why you are not contesting? I said, I don't want to contest. I want to get Lamba Pantai for MP. I told them that her victory is my victory. And day and night, for the last 3 days, I was in Bukit Bangsa with my friends distributing the pamphlets to bring you all down here to talk. You see throughout Lamba Pantai, there are boards, the achievement of Raja Namchik. Everywhere. 3 important things he has failed to state that. He failed to state how his 24 years old daughter got a contract $35 million. That is an achievement. He has failed to report that. And secondly, he has failed to report how many lands in Balaya disappeared under his rule. The Eco-City land has landed in private hands. The Brickfields police station has landed in private hands. The Cochrane government servant land, a big piece of land, has landed in the individual people. And many such lands are disappearing during Raja Namchik's tenure as Balaya minister. They are not answerable. How are they distributing this land? We don't know. We are living in a so-called democratic country. Ladies and gentlemen, I am a professional real estate agent. My wife is a deputy principal in a secondary school. She had worked in a Malay school, a residential college for 24 years. And finally when she left, she was the head of the maths and science department. But being an Indian, she was not promoted to be a headmaster. If not, she is very, very qualified to be an headmaster. She always tells me, you are talking under the Pakatan banner, I am a government servant. I said, don't worry. If anything happened to your job, I will tell YB Nurulisa to appoint you as the headmaster of that school. So, ladies and gentlemen, and one more thing which Namchik has forgotten to put in the boards
his investments in the British Virgin Islands, which has hit the internet of late. Money These laundering. are things he must put up. The rest of the achievements, he did it under the ministerial duties. As a minister, he is paid to do that. What is so proud to put it in the board there? Get him out. Okay, you see, today I want to talk to you about the BTN. You know, Biro Tata Negara. There is a body called Biro Tata Negara under the Prime Minister's body, institution. And that Biro Tata Negara indoctrinates the Malays, telling them that the Indians here came to beg as beggars, and the Chinese come here to prostitute themselves. It has been said, you all would have known. It is being said by top government servants. And lately, one Tata Negara personality said the Indians are shitpot carriers. And they say now, Nambikai, believe us, believe us. How to believe? We have believed you for 57 years. Tunga Abdul Rahman, our first Prime Minister, gave more promises than you. What happened to the promises? What happened? Can anybody answer? Tunga Abdul Rahman said, you have all have the equal opportunity under the Malaysian sun. All are owners of Malaysia. Today, for the last 10 years, 1.3 million people have migrated from this country. About 56% are working in Singapore. Those who migrate are moneyed people, qualified professionals. They are serving elsewhere. My brother, who lives in Lorong Maruf in Bangsa, I hope he is here today. His two daughters are studying, one in New Zealand and one in England. He has asked them to get married there and stay there. Don't come into this country. Very good. Makes sense. But what we get rubbish coming into the country as Bangladeshis, Pakistanis. I want to tell you one incident. Last month I took a taxi and I saw a Pakistani taxi driver. He's so young. It's unusual for a young Pakistani to drive a taxi. I asked him in Malay, orang Malaysia ka? Said, I don't know English. I don't know Malay.